காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணுறது ப்ராஃபிட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு இருக்கிற காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் ஓவர் நைட்டில் வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட் ஷேர் உருவாக்குறது இட் இஸ் ஹைலி டவுட்ஃபுல். ஸோ 2026 டெக்னாலஜி ஹஸ் மேட் திங்ஸ் வெரி ஈஸி. இங்கே வாட்ஸ்அப்புங்கிற ஒரு டூலில் வி ஜஸ்ட் சிட் அண்ட் சி மீம்ஸ். அதுக்கு பதிலாக உங்கள் கம்பெனியோட ரிப்போர்ட்ஸை பாருங்க, உங்கள் கம்பெனியில் நடக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸை பாருங்க, உங்கள் கம்பெனியில் என்ன டெலிவரி ஆயிருக்கோ அதை பாருங்க. தனியாக ஜுவல்லரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சா அவங்க தோற்று போயிடுவாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? If they don't again adapt to the market needs and cater to the current generation, surely the business is going to fade on. And to capture the market share in jewelry industry is not very easy, but there are strategies for that. Jewel Guruji என்ற நேம் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க and what is the story behind the logo? What is about the title of the podcast and what is Rediscovering? Most of the business owners எந்த ப்ராசஸை மிஸ் பண்ணுறாங்க? It is one of the key element. So in the process வந்து again it is a newly explored space. Measurement is the process. ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து measuring the values is very important. So there are two things in a business. So ஒன்று வந்து KPIs and KPAs. So key performing areas and key performing indicators. இந்த ரெண்டு இதையும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணணும், மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். இந்த மெஷர் பண்ணுறப்ப தான் நமக்கு என்ன தெரியும்னா வேர் வி ஸ்டாண்ட், எந்த இடத்துல வி நீட் மோர் ஃபோக்கஸ் ஆர் வி நீட் டு இம்ப்ரூவ். ஸோ தேர் கோஸ் அ சேயிங் விச் சேஸ் தட் வாட் கேனாட் பி மெஷர்ட் கேன் நெவர் பி இம்ப்ரூவ்ட். ஸோ அப்படி இருக்கப்ப ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இருக்கிற எல்லா டைப் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் எனி டைப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூ டூ யூட்டிலைசிங் திஸ் KPIs and KPAs we need to measure so that we can consistently improve. Which department is mostly neglected in business systems? Research and development and analytics is always missed by single owners or multiple owners or family business owners because they don't like to accept mistakes. So acceptance of mistakes is the first thing for their improvement. So you need to consistently work on your R&D department when it comes to your company policies, when it comes to your stock, when it comes to your HR policies, when it comes to your supplier evaluation, or when it comes to your vendor performance evaluation. So all this can only be done from research and development department and analytics. So I will have a software, I will do all the inputs in the software, but I will always only see the sales. நான் சேல்ஸ் மட்டும்தான் பார்ப்பேன், அதுக்கு தான் நான் சாஃப்ட்வேர் போடுவேன். ஸோ இதுதான் டிப்பிக்கல் மைண்ட் செட் இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற ERP சாஃப்ட்வேர்ஸில் அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் டேக் எண்ட் டு எண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் கம்பெனி. ஒன் ஷுட் ஆல்வேஸ் பிலீவ் நான் எப்போ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுவேன், என் மார்க்கெட் ட்ரெண்டை எப்போ எனக்கு தெரிஞ்சுப்பேன்னா எப்போ என்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பரான ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கோ, எப்போ வந்து நான் என்னோடய அனலிட்டிக்ஸ் டீம் கிட்ட வந்து அவங்க கொடுக்குற டேட்டாவை நான் வேல்யூ பண்ணுறனோ அன்றைக்கி மட்டும்தான் என்னோடய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஒரு என்னோடய க்ரோத் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்டராக இருக்கணும்னு நான் நம்பணும். நான் துணிக்கடை வச்சுருக்கலாம், நான் ஜுவல்லரி வச்சுருக்கலாம், ஐ கேன் ரன் அ ஹைப்பர் மார்ட். அதனால நான் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. தட் இஸ் வை ஜுவல் குருஜியில் வி கம் எஸ்பெஷலி வி சே தட் இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் மிஸ் ஆகிருக்கோ இதை கண்டிப்பாக வைங்க. ஸோ தட் யூ கேன் மேட்ச் த கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட். ஸோ ஈஸியாக எல்லோரும் உங்களால் எவால்வ் பண்ண முடியும். காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணுறது ப்ராஃபிட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? கம்ப்ளீட்டாக. பிகாஸ் இன்றைக்கி இருக்கிற காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் ஓவர் நைட்டில் வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட் ஷேர் உருவாக்குறது இட் இஸ் ஹைலி டவுட்ஃபுல். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப காஸ்ட் கட்டிங் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி கீ ஃபேக்டர்ஸ் டு ட்ரைவ் யுவர் ப்ராஃபிட். ஸோ காஸ்ட் கட்டிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்பிக்கலாக இப்போ இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ், இந்த மாதிரி டிப்பிக்கல் புவர் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸை செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, ஒரு இயர்லி ஸ்டாக் ரிப்போர்ட்டை செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா தே வில் கம் என்னன்னே தெரியாமல் தே வில் சிட் அண்ட் பிரிண்ட் 1000 pages ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த இடத்துல சிம்பிள் ஆப்ரேஷன் தான். அதை என்ன பண்ணலாம், டிஜிட்டலாக அவங்க என்ன பண்ணலாம், வியூ பண்ணி டிஜிட்டலாகவே என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் புட் ஆல் யுவர் ரிமார்க்ஸ் அண்ட் ஸ்டோர் டுடே. பட் அந்த சின்ன எரர்னால யூஆர் வேஸ்டிங் 1000 papers. அந்த 1000 papersக்கு பிரிண்டிங் காஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அகெயின் அந்த பிரிண்டருக்கு வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் செலவு இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ காஸ்ட் கட்டிங் இஸ் an essential key. ஸோ நம்ம இந்த காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் வி ஷுட் கோ அனலைஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட்
ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டாஃப் ஃபஸ்ட்டு அவங்க எந்த மாதிரி காஸ்ட்டை வந்து கம்பெனிக்கு செலுத்துகிறாங்க அதை புரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும். we can come and try to do this cost cutting in all the departments. So you won't believe, நிறைய இடத்துல நான் போய் பார்த்துருக்கேன், ஒரு நோட்டில் வந்து ஏதோ என்ட்ரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த என்ட்ரி எதுக்கு போடுறாங்கன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது, அந்த என்ட்ரி வச்சு யார் வேலை செய்கிறாங்கன்னு எதுவும் தெரியாது. ஸோ இந்த இடத்துல கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா, நிறைய இடத்துல கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா நடக்குது. பட் ஆல் தோஸ் டேட்டாஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல்லான்னு கேட்டால் இட் இஸ் கொஸ்டின். ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணால் அந்த டேட்டாவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், வேலை செய்யணும். ஸோ இங்கே மேஜராக பார்க்குறப்ப when you go sit and analyze in each and every department, we can surely cut down costs and அந்த cost will surely improve your profits. பட் இங்கே acceptance to follow it, acceptance to adapt to digital, பேசிக் டிஜிட்டல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் தான் இங்கே பிரச்சனையே. ஸோ தட் தே ஆர் நாட் ஓப்பன் டு நியூ டிஜிட்டல் வேஸ். இல்லை பென்னு பேப்பர்லேயே நாங்கள் முடிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப தான் இங்கே என்ன ஆகுது, த காஸ்ட் ஆக்சுவலி ஷூட்ஸ் அப். ஸோ காஸ்ட் கட்டிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எசென்ஷியல் ஃபேக்டர்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் அண்ட் டிரைவ் யுவர் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆன் அ குட் நோட். பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸும் டைரக்டர்ஸும் எப்படி பிஸ்னஸில் டைரெக்டாக கனெக்டடாக இருக்க முடியும்? தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் த கரண்ட் ஏஜ். ஸோ 2026 டெக்னாலஜி ஹஸ் made things very easy. You need to use technology to get closely associated with the business. So one such example is, இன்னைக்கு CCTV technology இருக்கனால தான் you are able to monitor all your stores in a single system office. அதே மாதிரி you can create n number of WhatsApp groups and get your live reporting each and every time. So the essence that the current directors or single owners or multiple owners can get directly connected to the business even if they are not in the business is by reports and analytics. So if they do any process in the company, there should be a report for it. Based on the report, we are going to evaluate and measure. The whole point here is the directors and the investors or the owners must spend more time on seeing the reports and getting connected to them frequently, and that can happen through WhatsApp. இன்றைக்கி வாட்ஸ்ஆப்புங்கிற ஒரு டூலில் we just sit and see memes. அதுக்கு பதிலாக உங்கள் கம்பெனியோட ரிப்போர்ட்ஸை பாருங்கள், உங்கள் கம்பெனியில் நடக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸை பாருங்கள், உங்கள் கம்பெனியில் என்ன டெலிவரி ஆகிருக்கோ அதை பாருங்கள். வாட் ஆர் த பெட்டர் திங்ஸ் யூ கேன் see it faster, you see it in the WhatsApp group itself. இன்றைக்கி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கம்யூனிகேட் பண்ணால் தப்பு, இன்றைக்கி வாட்ஸ்அப் குரூப்பை க்ரியேட் பண்ணால் தப்பு. குரூப்பில் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுறீங்களா, அதே எனக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் குறைச்சல். ஸோ இத்தனை மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கிறப்போ தென் we tend to again follow the traditional methods by telling, நான் டெய்லியும் ஃபோனில் நடந்து போய் தான் வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவேன்னா நீங்கள் ஒரு 10 பிரான்ச் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 10 வருஷம் ஆயிருமே எல்லா டேட்டாவும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் வேர் we say that இன்னைக்கு you need to use the smarter ways of connecting into the system. So that is where you need to use the technology, the reports and analytics. வாட்ஸ்ஆப்புங்கிற ஒரு இயந்திரம் போதும், இன்றைக்கி உங்கள் பிஸ்னஸை பியூட்டிஃபுல்லாக ரன் பண்ணலாம். எண்ட் டு எண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் உங்கள் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வைக்கலாம், ரிப்போர்ட்ஸை ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வைக்கலாம். ஸோ அதனால் ஈஸிலி யூ கேன் கெட் கனெக்டட் டு த பிஸ்னஸ். பட் அகெயின் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ த ஹார்ட் வே, தட் இஸ் அப் டு யூ. இங்கே தான் வந்து ஜுவல் குருஜி பிளேஸ் a main role, I would say one of the most important roles of making the investors and the business owners getting closely with the day-to-day operations of the business. ஜுவல்லரி பிஸ்னஸ் ஒருத்தவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவங்க எப்படி ஈஸியாக வின் பண்ண முடியும்? So I believe any retail industry, footfall is the king. Jewel Gurujiயில் we are mainly expertising எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா they want to diversify into jewelry industry. ஒரு டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸில் ஆல்ரெடி வால்யூம் ஃபுட்ஃபால் இருக்கும். when in the same building டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸும் ஜுவல்லரியும் ஒரே பில்டிங்கில் இருக்கிறப்ப இன்னமே there are easier chances for the jewelry to be successful because at the end of the day you just need footfall. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப ஃபுட்ஃபாலை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம ஏமாக இருக்கணும் முடியும். நம்ம அந்த இடத்துல நான் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி நான் செப்பரேட்டாக ஒரே கமாடிட்டி மட்டும் ஒரு இடத்துல வைப்பேன்னு சொல்கிறது இட் இஸ் அ மச் lesser successful idea. So always a combination of all assets together, let it be jewelry, let it be textile, let it be any other diversifications together in a single business is easy for them to attain the success at early stages. ஸோ அப்போ தனியாக ஜுவல்லரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா அவங்க தோற்று போயிடுவாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? தனியாக வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டாண்டலோன் ஸ்டோராக ஜுவல்லரி வச்சுருக்காங்கன்னா ஷுவராக அவங்க வந்து ஏஜ் ஓல்டு ட்ரெடிஷன்ஸாக அந்த ஜுவல்லரி பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் எசன்ஸ் பிராண்ட் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்களோட மார்க்கெட் ஷேர் இஸ் அ லைன்ஸ் மார்க்கெட் ஷேர் ஆல்ரெடி இன் த மார்க்கெட். ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க
ஜெயிச்சுட்டு தான் இருக்க போகிறாங்க. ஸோ அப்படிங்கிற இடத்துல ஈவன் ஃபார் ஸ்டாண்ட் அலோன் ஜுவல்லரி ஸ்டோர்ஸ் தேர் ஆர் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வேரின் யூ கேன் ஸ்கேல் யுவர் பிஸ்னஸ். ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க இன்றைக்கி ஃபெயில் ஆகுறாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் இஃப் தே டோன்ட் அகேன் அடாப்ட் டு த மார்க்கெட் நீட்ஸ் அண்ட் கேட்டர் டு த கரண்ட் ஜென்ரேஷன், surely the business is going to fade one day. இப்போ புதுசா வர ஸ்டாண்டலோன் ஜுவல்லரி ஸ்டோர்ஸ் எல்லாமே மார்க்கெட் ஷேரை ஈஸியா கேப்சர் பண்ண முடியுமா? நியூ பிளேயர்ஸ் இப்போ அவங்களுக்கு ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரி பற்றி ஐடியாவே இல்லை, அவங்க நியூவாக உள்ளே வராங்க அண்ட் தே ஆர் கோயிங் டு ஒன்லி ஹேவ் ஜுவல்லரி இன்சைட் த ஸ்டாண்டலோன் ஸ்டோர்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃபிகல்ட் இன் த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் டு கேப்சர் த மார்க்கெட் ஷேர். அண்ட் டு கேப்சர் த மார்க்கெட் ஷேர் இன் ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் நாட் வெரி ஈஸி. பட் தேர் ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் தட். இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் இட்ஸ் ஓன் டைம். அந்த டைமை நீங்கள் வளர விடணும். இது ஒரு செடி வளர்த்துற மாதிரி தான். எடுத்தோன்னையும் இன்றைக்கி நீங்கள் சீடு போட்டோன்னே நாளைக்கு மரமாயிடாது. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நியூ ஸ்டாண்டலோன் ஜுவல்லரி ஸ்டோர் ஒரு நியூ கமர் உள்ளே வராங்கன்னா தே ஷுட் பி ரெடி ஃபார் அ கேபெக்ஸ் இன்டென்சிவ் மாடல். மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும். தே ஷுட் கீப் எங்கேஜிங் வித் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் தே ஷுட் பி ஆக்டிவ் எவ்ரி டே இன் த பிஸ்னஸ். Based on their activity, based on their value creation, based on their consistent customer engagement, their growth and success rate lies. So இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸுக்கு தான் Jewel Guruji is essentially for. So we come in, Jewel Guruji enters, we give them good business systems, we give them good market research, ஒரு ப்ராஜெக்ட் வேல்யூ, ஃபினான்ஸ் கைடன்ஸ், எப்படி ஷார்ட்டர் டைமில் நீங்கள் உங்கள் மார்க்கெட் ஷேர் இன்னும் ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணலாம், அதுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும், அமீக்கபிளாக என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் வேர் வி கம் அண்ட் ப்ளே அ ரோல். என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறீங்க ஜுவல் குருஜியில்? ஸோ ஜுவல் குருஜியோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வி கிவ் பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் கன்சல்டிங். ஸோ தட் இஸ் வி எவாலுவேட் யுவர் சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை அவங்களுக்கு கஸ்டமேடாக வி டெலிவர். செகண்ட் விங் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் விங். ஸோ தட் இஸ் மென்டர்ஷிப். இங்கே மென்டர்ஷிப் யாருக்கு நாங்கள் மெயினாக சேனலைஸ் பண்ணுறோன்னா, இந்த ப்ரோக்ராம் இஸ் எசென்ஷியலி கிரியேட்டட் டு அட்ராக்ட் த யங்கர் ஜென்ரேஷன் இன் டு த ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் வித் வார்ம் வெல்கம். இந்த மாதிரி அஃப்ளூவன்ட் பிஸ்னஸ் ஃபேமிலிஸில் இருக்கிற யங்கர் ஜென்ரேஷன் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, மார்க்கெட்டிங்கை சொல்கிற மாதிரி தான், இங்கே இருக்கிற சொசைட்டி சொல்கிற மாதிரி தான். என் பையன் ஸ்கூல் முடிக்கணும், ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஒரு பிஇ பண்ணணும், பிஇ பண்ணிவிட்டு ஒரு எம்பிஏ பண்ணணும், எம்பிஏ பண்ணிவிட்டு பிஸ்னஸுக்கு வந்துடணும். திஸ் இஸ் த டிப்பிக்கல் மைண்ட் செட் ஆஃப் any business parents or anybody in the current scenario or society, which I wouldn't blame. But inge actually the youngsters business kulla varnuna, they should be given training at an earlier age in the finance sector, accounting sector, auditing sector. But it's okay, decisions have taken, life has happened. So அந்த இடத்துல தான் என்ன பண்ணுறோம், மென்டர்ஷிப்னு உள்ள what we are trying to do is we create மாக் எம்பிஏ ப்ரோக்ராம்ஸ். மாக் எம்பிஏ ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா, அவங்க பிஸ்னஸுக்கு என்னென்ன ஸ்கில் செட்லாம் தேவை, அவங்க பிஸ்னஸுக்கு என்னென்ன மாதிரியான நாலேஜ் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ இதெல்லாம் வி ரன் த்ரூ தெம், வி மேக் தட் பர்சன் எக்யூப்ட் டு ரன் தட் பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த இடத்துல அகெயின் வி கிவ் த மென்டர்ஷிப் டு ஆல் த ப்ரீவியஸ் டைரக்டர்ஸ், telling them எப்படி நீங்கள் you should channelize your younger director, எந்த மாதிரியான ways you can train him, எந்த மாதிரியான waysல you can promote him, how you can delegate to him. So that is where we try to give a mentorship program. So here, because of this mentorship program, I feel the entire family can be at harmony. So that is what is our goal, and these are the two major expertises which currently we are planning to deliver to the society. ஸோ இப்போ இண்டஸ்ட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க? We work both online and offline. ஸோ ஆன்லைனில் we'll have our master classes periodically. ஸோ அதில் we'll give a bit of explanation on what is Jewel Guruji and how they can apply us in their business module. So and the workshops would be in, I think, like monthly once, and the mari we'll have a online session. And at the same time, any time the clients are always welcome to reach us directly, meet us at the office. So we want more of a real connection rather than just sticking in the online world. So more of a closer interaction with our clients. So anybody, they're welcome to our office and we can kickstart the plan. Jewel Gurujiன்ற நேம் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க, and what is the story behind the logo? So before even I started Jewel Gurujii,
I was blessed with the client. ஸோ அப்போ தான் வந்து என்னோடய இனிஷியல் ஜேர்னி வந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த கிளைண்ட்டு கூட போயிட்டு வென் தட் பர்டிகுலர் கிளைண்ட் வாஸ் நியூ டு த ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரி. நான் எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் வந்து ஐ வென்ட் டு கோ ஹெல்ப் ஹிம். ஸோ நத்திங் டு கீப் இன் மைண்ட் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் கிடையாது. ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்டாக போய் அவர்கிட்ட ஹெல்ப் பண்ணுறப்ப whenever I kept giving him some kinds of tips and guidance, the client always kept calling me Guruji, Guruji. ஸோ அப்படின்னு அவர் குருஜின்னு என்னை லேபிள் பண்ணனால தான் I was like, I like jewelry and I'm doing things for jewelry, and then I came up initially with the name Jewel Guruji. So that is how I feel I was a bit lucky, because even though I could launch my company, ஸோ அப்போது நான் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் வந்து அவருக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தேன். பட் தென் சின்ஸ் தே வாண்டட் அ மோர் ப்ரொஃபஷ்னல் அண்ட் மோர் டைம் ஆஃப் மைண்ட், தட் இஸ் ஹவ் எசென்ஷியலி ஐ வாண்டட் டு கிரியேட் திஸ் ஃபார்ம். ஸோ அப்போ based on their calling, I took the name of Jewel Guruji, and before even I launched the company, I have completed my 6 months of strategist with the, business strategy with them, and I'm quite fortunate, because that does not happen with everybody, right? So only you should start the company, and there are a lot of companies starting and waiting for clients to come. So I was always given the warm welcome this way. So I felt happy starting this particular firm. And the story behind this logo is, I always feel that a spiritual connection is something essential for a human being. So one should learn to be calm at any stage of any phase of life. Let it be you have lots of stress or lots of problems in your family or financial distress or anything. At the end of the thing, a person must stay calm, must stay silent, and enjoy the whole process of being a human being. So that is how this name Jewel Guruji and the logo came up. ப்ரீவியஸ் கிளைண்ட்ஸோட டெஸ்டிமோனியல் ஷேர் பண்ணுறீங்களா? Of course, நீங்கள் கேட்டோன்னையும் I would love to share. But then எங்களோட process or our type of working is, we never share our testimonials, or we never share any of our clients' name, because I don't feel that is how a business model should run. Because since we are working with a lot of companies, and each company would have a different kind of strategies, so that is where Jewel Guruji's one standard policy is, we never let any of the testimonials, or we never let any of our clients' names outside. So maintaining that privacy, we feel that each and every company has their own way of sharing their independence. So in that way, we are very clear that we are not ready to share the testimonials by ourselves. Let the people in the industry talk about us. How are you planning to respond to all the clients who require your programs? Of course, we would love to work with everyone. Initially, if any client would like to experience Jewel Guruji, first we evaluate them. We see whether our value system matches with their value system. Are they first ready to be open to learning new things? Are they ready to adapt to new things? So all our value systems should surely match with them. So in the initial phase, if they are very conservative, if they are not ready to follow our methods, if they are saying okay to the strategies, but behind the back, if they are not ready to execute any of the strategies, surely we cannot come and do any kind of difference to them. So here, we will give strategies, we will stand with them, but we will make sure that they should run the business. So surely, to all the clients, or to whoever wants to work with us, we would again, I would say, we would love to work with everybody, but then only if the value system matches with what type of values we deliver, we would accept, or we would tend to go to the next step. One last question. What is about the title of the podcast, and what is Rediscovering? So here is when I used to always keep thinking, in this fast-paced world and in the current market competition, we keep discovering everything. We just discover a lot of things in a day, and we keep moving very fast. So that is where I thought that
one should spend some time to rediscover also. So what is rediscovering is, at the time of discovery, we would miss some elements. It is human. So what we try to miss few things, we try to, what were the few important things to be focused, we would have missed it. That is where I came up with this title called Rediscovering, because the whole project here is, let it be business, let it be life, or let it be any other aspects in our life. So all this needs a bit of rediscovering within ourselves, so that we get to know what our errors are, where we can focus better, where we can improve oneself better. So that is why I always wanted to keep the title of my podcast, or whatever I wanted to tell to the people and the world, by the name Rediscovering.